also a freehand calligraphy. It's like freehand writing. Right. We use in Shikasta. The name of this script is Shikasta. This way, but I made this the combination of these two different things. This is the symbol of Islamic art. Likely in pencil before you'll start. Different ayah, different verses, with the beautiful meanings and the praise to Allah. The style of the people write in Morocco. So it is the style of calligraphy just to show that the people how they write in the Morocco, how the people Middle East in Pakistan. So different moves and different things. I'm trying to show it. I've always thought that the Yeah, actually, the civilizations they get the ideas from each other. So, even the Japan is the same. In subcontinent, we love to work in water. And the people in Traction in the world. Please proceed to the Court Church West Ticket Counter to meet your party. Andrew Voltaire. All passengers traveling on the Mission Airways flight that is Charlie 30, flight. 98 of the party at gate D36. मैं शामिल से जरा सारी चीज़ों
Sadar Sahab, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sadar Sahab. हाथ मिला लो, हाथ मिला लो, मिला लो, हाथ मिला लो. ऐसा क्या है? Check 1 2. Check 1 2. Ladies and gentlemen, as you know, we're giving the highlights, the arrival of His Excellency, Honorable Sardar Atiq Khan, the Prime Minister of Azad Kashmir, who just arrived and landed at the Toronto Pearson International Airport. We also have some prominent community member, of course, the Honorable Tasaddaq Hussain, the Consul General of Pakistan in Toronto. Sardar Sahab, we welcome you in Canada. What is your purpose of this visit to Canada? Thank you very much. I'm essentially on my way to Washington to participate in a conference, and then from Washington to Montevideo, Uruguay, to participate in a conference going on in Kashmir. But on my way, I made it a point that I should meet my people in UK and Canada and talk to other people and media men. And through them, I had to thank the people, communities, leadership, and the nations who have been very generous in the recent earthquake activities, rehabilitation, reconstruction, and reconstruction. Mr. Prime Minister, you know, I had the honor of interviewing your father, Yes. who has served Azad Kashmir as the President as well as Prime Minister. Now, you were the youngest Prime Minister ever elected in the history of Azad Kashmir. What is your vision for future of Kashmir? Well, there are two aspects of the vision about our vision on Kashmir. One is the economic vision and one is the political vision. The economic vision which we have been able to give to our people is the green and skilled Kashmir, and we have started working around that economic vision. And by the grace of God, we are really successful on that. At the same time, as far as the political vision is concerned, we are confident and we are moving in a right direction that Kashmir issue should be resolved and settled in a political, peaceful and negotiated manner. And this present peace process perhaps is the best possible option which is leading towards the right direction. So these two things simultaneously, hand in hand. Kashmir is blessed with all the water, mashallah, coming from part of the Kashmir, and the last year or so, the disaster of earthquake, which was devastating for Kashmir and Pakistan as a whole. What are future plans? Are we going to see Kashmir become one of the top tourist area in the world with all the beauty and lush green area? Well, it is not only the tourism. Actually, when I said that the green and skilled Kashmir, that covers so many things. When we talk of the green Kashmir, that covers the soil conservation, water level raising, water conservation, environment, wildlife, tourism, vegetation, hydro generation, micro hydro generation, soil conservation, reforestation, greenery, and that covers the tourism in itself as one segment, one part of the whole thing. And skilled, when we say we are going to convert the whole population into a skilled people, that everybody should be doing something and not waiting for the political parties and the bureaucrats and the politicians and here and there, and everybody should have a right to live independently as any other independent nation is entitled to. So when we talk of the natural beauty and the scenic beauty of Kashmir, no doubt that if it is developed properly, and we have started developing, we have set up the authorities. Kashmir Tourism Development Corporation has been set up. There are so many other institutions in these 10, 11 months, and we expect that there is going to be a lot of activity. New sites have been identified. They are in process to be developed properly. And essentially, to begin with, we will start from the inland tourism, and slowly and gradually we will shift it and convert it into international tourism, and ultimately is going to bring. Actually, tourism is not one economic aspect. There are so many other factors in consideration that we would like to open it for the rest of the world. And this earthquake of last year provides us with an opportunity that international linkage has been developed between Azad Kashmir people and with the rest of the world. So that we would very much like to see it institutionalized and straight for a longer time. And tourism is one of the
ways and means that we can do it properly. Yes. Mr. Prime Minister, in order to build tourism, you have to have an infrastructure in place. You have to have a police reform. We still have a British North American Act. You have any planning for reform of police, land security enforcement in order to make a conducive condition in order to build tourism in Kashmir? Actually, not necessarily the police only. We have to provide a better infrastructure. So for that, we have been able to set up KHA, Kashmir Highway Authority, with the most modern techniques and approach. We are starting constructing the roads, developing the new areas, electricity, communication, telephones, internet facility, and of course medical cover. And police is one of them. All these things. So we are going to take care of all these aspects, and we expect that we should be able to set up to meet all these requirements as soon as possible. Of course, with the passage of time, because the top priority goes to the reconstruction. Because 1.8 million people displaced, they have to be brought back to their normal positions, normal life. On one side, Mangla Dam Mangla Dam raising, on the other hand, the reconstruction on the ceasefire line, the peace process. So the present government is engaged. It has entered in a very critical and very crucial stage of history. It is not that easy that any simple administration sitting and starting developing something. So it has so many fronts to fight on, but let's hope that we should be able to do as much as is required. Mr. Prime Minister, you are in Canada. What kind of opportunity do exist for Canadian investors who wish to be part of your envisioned idea of building Kashmir into one of the best tourist area in the world? What are the plans or some projects you have in mind to Canadians of this part of the world can share and invest? We have entered into a MOU with the CCC, Canadian very prominent company, and they have the official cover of the Canadian government to construct hydel generation in Muzaffarabad, and we expect that they will act as a gate openers, and so many other people will get an opportunity. And I was expecting that, provided the weather conditions are good, I should be visiting their project on 22nd. Although it is a couple of hours, 6-7 hours away from this place, but they had arranged something for our visit. And this is the beginning. This is the opening. But we expect there are so many other. For instance, the builders, the road contractors, the hydel generation experts, the tourism experts, the environmental experts, the wildlife experts. Canadians should have as many opportunities as any other nation, civilized nation, because they have expertise in many fields, and we would very much like to make use of them. Because in this recent earthquake rehabilitation and reconstruction process, they have been there in a very big way, very generous way. So we had a lot of appreciation for the whole nation, their leadership, and everyone who has done any contribution towards us. Mr. Prime Minister, this program is viewed right now across North America. What is your message to our Kashmiri brothers and sisters and all viewing audience as a whole? Well, this is very important thing actually. That what is the message we should give to our people? One important aspect in this present day, and the requirement, and a very genuine requirement, especially the people, most of us who belong to the Islamic civilization and Muslim civilization, they have a great responsibility on their shoulders towards their host communities, be it North America, Canada, North America, or any other part of the world, including the European countries, especially where our people have the dual citizenship right and nationalities and all that. So in these societies, they owe a lot to these societies, to the host communities, and they are obliged to reciprocate the same way. So I have been suggesting since a couple of years, it has nothing to do with the 7/7. What I have been suggesting, it has nothing to do with the 9/11. I have been suggesting this, and Sardar Abdul Qayyum Khan Sahab, our leader, and in all walks of life, the man who has been guiding us for last so many years, we have been asking our people that they should start getting integrated with these societies without any compromise on their basic faith and culture. They can consider it properly, be it the political integration, institutional integration, economic integration, developmental integration, administrative integration. There are so many opportunities for them open, very easily open, available for them, waiting for them. So once they reconcile with the host communities, only then
after having spent generation after generations, years and years, we feel strangers and we look at them as strangers. So this environment cannot continue for a long time. So any kind of, without any compromise on faith and basic principles, if at all they come in clash with anybody, with any civilization, our people have to go for the integration and join the integration process. Right, so thank you very much, Mr. Prime Minister. I wish you well and pleasant stay. Ladies and gentlemen, this was our discussion with Honorable Sardar Atiq Khan, the Prime Minister of Azad Kashmir. We'll give you more highlights right after these words. Thank you very much. ठीक है We're just taking it outside. We're going out. आ रहे हैं ये खाली ले दो ऐसा लगेगा पता क्या कुछ छोले वोले ऐसी चीज मतलब मैं दूर से निकालता हूँ। हाँ दूर से खड़े रहिए। क्या बात है। अपनी चाट फार्मी देखी कराची बाजार का माहौल क्या काम आप उधर 40 साल वाले पुराने जो सुरमा कराची पाकिस्तान की टॉप हस्तियां ये एक मीटिंग मैं बोलूँगा कि यहाँ आने के बाद यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैं अपने बचपन में लौट आया हूँ और मजा आ रहा है इसलिए कि अपना माहौल मिल गया है। मैं क्या सारे सब चीजें छोड़ के फिर अभी आ गए। माइक चेक चल टू गो। इस वक्त बशीर खान आपको उस माहौल में लेके जा रहा है जहाँ पर आप 40 साल 35 साल तकरीबन 50 साल पीछे चले जाएंगे। जी हाँ,
یہ ہے کراچی بازار جس کو میں اکثر اوقات آپ کو کمرشل کے ذریعے دکھاتا ہوں. آج کچھ میں تاثرات بھی لوں گا. اور ایک بات اور بتا چلو، کراچی بازار میں ہی ہمارے کراچی کے ماموں جن کو پیار سے ہم کہتے ہیں، انہوں نے ایک چاٹ پاپڑی ماموں چاٹ ہاؤس بھی کراچی بازار میں کھول دیا ہے. یہ گرمیوں کا سیزن ہے، آئیے فیملی کو لائیں، بچوں کو لائیں، کلفی کا مزہ لیں، پان کھائیں، مصباح بھائی کی پیاری باتیں سنیں. ایک بات اور بتا دوں، کراچی میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو اس زمانے میں ریلے موٹر سائیکل ایک بڑی لگژری تصور کی جاتی تھی. اور ہماری جہاں تک یادداشت کا تعلق ہے، 2 لوگوں کے پاس تھی. ایک یہ مصباح بھائی کراچی بازار کے جو روئے رواں ہیں مالک ہیں، اور ایک شاہد بٹ ہوتے تھے، کشمیری نوجوان. اس کا نام تھا کراچی کے اندر، دہشت آتی تھی اس کے اندر، لیکن وہ بدماش نہیں تھا، لیکن باڈی بلڈر اور جناب خوبصورت جوان. تو یہ 2 لوگ اس وقت موٹر سائیکل پہ، ریلے کی خوبصورت موٹر سائیکل اس زمانے میں 2 ہی تھیں جہاں تک ہمیں یاد ہے. ہی از ون آف دیم. تو آئیں، کلفی کھائیں، ماموں کی چاٹ پاپڑی کھائیں. پتنگیں بھی آ گئی ہیں ان کے پاس، اور جناب ہر قسم کی ویڈیو، پاکستانی ڈراماز، فلمیں، ہندوستان کی فلمیں، جو بھی چاہیے آپ کو، میگزین، اخبار جہاں، یو نیم اٹ، ایوری تھنگ از ہیئر. اٹس ناؤ یور ٹرن ٹو شو ریسپیکٹ ٹو مصباح بھائی. ہی ورکس ویری ہارڈ. Very, very hard-working family, I know, and he deserves support from you. Thank you for past support, but we need to support people like this who are always keen to help and bring community up. More highlights right from Karachi Bazaar. آپ بھی ویسے اب ان کو دکھائیں آپ. آ جاؤ مجھے معلوم. السلام علیکم. شمیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سے کراچی بازار کے بارے میں جاننا چاہوں گا، کیونکہ آپ کا تعلق بھی راول پنڈی کے ایک ایسے گھرانے سے ہے جو بے پناہ شہرت یافت ہے. کہتے ہیں کہ بعض اوقات تغیرات انسان کو پار اور برباد کرتی ہے. شاید ہم لوگ اس پیارے گلشن کے اجڑے ہوئے پھول ہیں جو یہاں پہ اپنی خوشبوئیں بکھیرتے ہیں. صحیح کہا. کراچی بازار میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے بشیر بھائی ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے. میں کیب ڈرائیور ہوں، لیکن یہاں اگر اپنے سارے خواتین کے بھول جاتا ہوں، پان کھاتا ہوں، ماموں کی چاٹ پاپڑی، ادھر لسی وغیرہ بہت اچھی بناتے ہیں، گول گپے ہیں، اور ان کی باتوں میں کھو جاتا ہوں. میں یہاں پر اپنا ایک ٹائم وہ کرتا ہوں کہ ایک میرا ایک جو سب سے قیمتی میرا جو ٹائم ہے وہ یہاں اسپینڈ کرتا ہوں. یعنی آپ کا لیجر ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ آ کر میں ایک سکون ملتا ہے. یقین کرے آپ، میں گھر کے اندر بھی، حالانکہ مجھے کہتے ہیں وہ جلدی نہیں آتے، میں کہتا ہوں بھائی ان کو پتا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں. تو یہاں پر آ کر مجھے ایک سکون ملتا ہے جو صحیح آپ کو میں بتا رہا ہوں اپنے الفاظ. بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور بہت ملنسار ہیں سب لوگ، ایک فیملی کی طرح یہاں پہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اچھی کوئی چیز نہیں پردیش ہے. ویژن آف پاکستان کے بارے میں کیا تھا؟ میں تو اس کا اتنی تعریف کروں تو سورج کے آگے چراغ والی بات ہے کہ اس کی میں اتنی تعریف کروں تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی کتنی تعریف کروں. آپ خود ماشاءاللہ، اب میں آپ کیا تعریف کروں؟ اب میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کروں. کیا بہترین پروگرام ہے، اور یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے. شکر بھائی، جب میں آپ کی بھولی بسری یادوں کو سناتا ہوں تو آپ لوگوں کو 40-50 سال پیچھے لے جاتا ہوں، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ میں کوئی کام پر نہیں جاتا، میرا دن وہیں گزرتا ہے. ہاں، میں وہ پہ دیکھ کر تو میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں مجھے کوئی بندہ ڈسٹرب نہ کرے. میں انہیں پتہ ہوتا ہے تو میں گم ہو جاتا ہوں. سچی بات ہے، میری وہی یادیں ہیں اور وہی باتیں ہیں، وہی چیزیں. یہاں پر ماشاءاللہ یہی چیزیں چلتی رہتی ہیں. ابھی کچھ آئے نہیں لڑکے ابھی یہاں پر کچھ، ورنہ یہاں تو بہت رونق ہے. پاکستان کا 60واں، پھر سے بولیں 12 اگست کو، کیونکہ 12 اگست کو ہم لوگ پاکستان کا 60واں 60th اینیورسری جشن آزادی منا رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ لیکن جی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک پاکستانی قوم ہے، مسلمان ہے الحمدللہ، کچھ بھی ہے. ہمیں اس سب رنجشیں بھول کے اور ایک ہو جانا چاہیے. واٹ ایور کوئی کیا ہے تو کیا ہے، اور اسی کے اندر ہماری بھلائی ہے اور ہمارے پاکستان کی ترقی کا راز بھی اسی کے اندر. ہمیں سب رنجشیں بھول جانا چاہیے. کوئی کون ہے کوئی کیا ہے، ہم ایک بھائی ہیں، ہم ایک قوم ہیں. اور جیسے کہ ہم پاکستان کے اندر بھی رہے ہیں جیسے ایک ساتھ، اور یہاں پر بھی ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. تو یہ سب رنجشیں بھول جانا چاہتے ہیں اور ہم ایک ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا.
भाइयों से कोई नहीं अलग हो जाती लड़ाई कभी कभी, लेकिन भाइयों से कभी कोई भाई अलग नहीं होता है। मैं यही कहूँगा। तो 12 अगस्त को मौजूद खातिन हज़रात आपने सिटी हॉल पहुँचना है और जैसे शबीर साहब ने कहा है कि हम एक हैं इस सब हिलाली परचम की तरह हमारा माली वतन और हमारी नई मदद यानी कनाडा, इन दोनों के लिए हमारे दिल में वही इज्जत है, वही इकबाल है। आइए कुछ और भाइयों से आपकी मुलाकात करें, उनके ताज़रा आपको आज कराची बाजार से पेश कर रहा हूँ। एक और भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आइए भाईजान, आपका नाम? अशरफ भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त इस प्रोग्राम को पूरा शुमाली अमरीका देख रहा है, कराची बाजार में जो रौनकें हैं, जो मोहब्बतें हैं, और 12 अगस्त को जो पाकिस्तान डे की परेड हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कराची बाजार में आने के बाद ऐसा पता चलता है कि कराची में वापस आते हैं, अपने लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, थोड़ी देर के लिए जितनी देर यहाँ रहते हैं भूल जाते हैं कि हम कनाडा चले जाते हैं। और यही सबकी सबसे बड़ी खूबी है, यहाँ अपने लोग मिल जाते हैं, तसुरात मिल जाते हैं, पाकिस्तान में हमारी बातें होती हैं और एक अपनाइत महसूस होती है, जैसे बचपन में वापस चले गए हैं। जैसे स्कूल के ज़माने में हम सब बाहर मिलकर बैठते थे, गलियों के अंदर जगह जगह बैठते थे, उस तरीके से ऐसा होता है कि स्कूल से वापस आने के बाद एक जगह इकट्ठा हो गए और अपने दिन की रवादार उनको सुना रहे हैं। जहाँ तक सवाल है 12 अगस्त को, तो मैं यही कहूँगा कि सब मिल के इस बार 12 अगस्त मनाएँ और पाकिस्तान के लिए दुआ करें, उससे बेहतरी के लिए। शुक्रिया। और नाज़रीन, ये थी हमारी बातचीत, कुछ हाईलाइट्स हम कराची बाजार से पेश कर रहे थे। कराची बाजार में आइए, अपनी मनपसंद चीज़ें लीजिए, टेप, ऑडियो, वीडियो, रेकॉर्ड्स, कैसेट में, मूवीज़, पुरानी नई, पतंग भी इनके पास है। आप पतंगबाजी करते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं। मामू की ज़बरदस्त डिलीशियस चाट आपका इंतज़ार करती है, और कुल्फ़ी, यू नेम इट, पान, ऑफ कोर्स कराची बाजार इज अ प्लेस टू मीट यू। विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम राइट आफ्टर दिस। चाय बनेगी भाई, वो तो बनेगी। इधर देखिए, वो ये प्रोफाइल शॉट है इनका। इधर प्रोफाइल शॉट लें और आप ज़रा एक सेकंड ना, मैं अभी, और आप ज़रा हाथ उठा के ऐसा आदाब करें जैसे आपको तारुफ करा है, ऐसे आदाब करें। समझता ठीक है, ठीक है। मुख्तार भाई न्यूयॉर्क में, अच्छा, कोई तो करो प्रोग्राम हो रहे होते हैं, सब बातें हो रही हैं मगर तमीज़ के रहा है। तमीज़ के। जैसे वो मुख्तार भाई समझ जाएंगे देखने वाले बच्चे, मैंने क्या था बात है। लो ये सैटरडे छोड़ के अगला सैटरडे। याद आया तो तेरी याद में अब याद आया। अच्छा लेजेंड, नो डाउट। एक सेकंड, अब ऐसे ही हाथ रखना। कहाँ यार?